তো হ্যালো ভিউয়ার্স, নিয়ে চলে এলাম আজকে আর একটা স্কিন ফেড হেয়ার কাট নিয়ে। তো চলো স্কিন ফেড হেয়ার কাটটা কাটিং করা শুরু করছি। ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখো। ভাইয়ের চ্যানেলে যা যা করতে হয় অবশ্যই করে দিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তো যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি, অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিও। তো চলো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো সম্পূর্ণভাবে দেখো স্কিন ফেড ভিডিওটা। তো চলো শুরু করছি আজকের স্কিন ফেড হেয়ার কাট। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। This overthinking, the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. তো হ্যালো कौन है? ভিউয়ার্স, मैंने इसे कहीं देखा है। এলাম আজকে यही तो बादशाह है। হ্যাঁ আবার ভিডিও নিয়ে। তো চলো আজকের ভিডিওটা হবে স্কিন ফেড হেয়ার কাট। তো স্কিন ফেড হেয়ার কাটটা আমরা কীরকমভাবে কাটবো ও কীরকমভাবে বিটগুলো লেভেল করব সেই নিয়ে ভিডিওটা। চলো সম্পূর্ণভাবে ভিডিওটা দেখো স্কিপ না করে। তো ভাইয়ের চ্যানেলে যা যা করতে হয় অবশ্যই করে দিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তো যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি, অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিও। তো চলো সবার ফার্স্ট আমি গেট আপ সেট আপ রেডি করে নিই, তারপর আবার ভিডিওতে আসছি। তো চলো সবার ফার্স্ট আমি ক্লিপিং করে নিচ্ছি। চলো আমার পুরো রাউন্ডটা ক্লিপিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এরপর আমি নিচের পজিশনটা স্কিন ফেড করব। তো তার জন্য আমি ছোট মেশিন নিয়ে নিয়েছি, স্কিন ফেড করছি নিচের এই পজিশন থেকে। তো চলো সবার ফার্স্ট কিন্তু স্কিন ফেড যে পরিমাণে আমি মানে যতটা পজিশন কত কাটবো ততটা পুরো দাগ দিয়ে দিয়েছি। তো এরপর আমি স্কিন ফেডটা করব। তো চলো সবার ফার্স্ট আমি স্কিন ফেড করে নিচ্ছি। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। তো চলো নিচের পজিশনটা পুরোটা আমি কিন্তু একবারে জিরো করে নিয়েছি। তো এরপর এটার বিটটা লেভেল করব, নিচের পজিশনেই লেভেল করার চেষ্টা করব। তো তার জন্য নিচের পজিশনে লেভেল করতে হলে আমাকে ছোট চিরুন নিতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছ আমি হালকা হালকা করে কীরকমভাবে বিটটা লেভেল করছি।
তো চলো আমি পুরো রাউন্ডের বিটটা কিন্তু লেভেল করে ফেলেছি। এরপর যে ওপরের এই বড় চুলটা আছে সেই চুলটা হালকা করে ড্রেসিং করে নেবো। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। তো চলো এরপর আমি এই রাউন্ডটা একটু ছোট করে নিচ্ছি। তো চলো আমি এই রাউন্ডটা ছোট করে নিলাম। তো এরপর আমি চলে যাব অপোজিট রাউন্ডে। তো চলো এরপর আমি এই রাউন্ডের যে চুলটা আছে সেটা এবার আমি হালকা করে ড্রেসিং করে নিচ্ছি। তো চলো এরপর এই পিছনের যে অংশটা আছে সেই অংশটার এবারে কাটিং করছি। তো চলো আমার 3টে রাউন্ডেই কিন্তু পুরো একদম কাটিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে বিট লেভেল।
তো চলো আমার রাউন্ড পুরো কমপ্লিট। তো চলো এটাই ফাইনাল রাউন্ড। হেয়ার কাটিংটা কীরকম লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। তো চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম।